Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb ablesen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Liest ab. Lass ab. Hat abgelesen. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich lese ab. Du liest ab. Er liest ab. Wir lesen ab. Ihr lest ab. Sie lesen ab. Next up is the preterite. Ich lass ab. Du lasest ab. Er las ab. Wir lasen ab. Ihr laset ab. Sie lasen ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgelesen. Du hast abgelesen. Er hat abgelesen. Wir haben abgelesen. Ihr habt abgelesen. Sie haben abgelesen. Next up is the subjunctive one. Ich lese ab. Du lesest ab. Er lese ab. Wir lesen ab. Ihr leset ab. Sie lesen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich lese ab. Du lesest ab. Er lese ab. Wir lesen ab. Ihr leset ab. Sie lesen ab. And finally, we'll cover the imperative. Lies ab du. Lesen ab wir. Lest ab ihr. Lesen ab sie. That was our today's learning video about the verb ablesen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.